Hi, Dr. Ali. Good morning, Dr. Asa. Morning, nice to see you again. Okay. Nice to see you both. Good morning. Okay, you look nice. Thank you. So we have the audience waiting for you right now. I'm not sure if you see the video, but there's a lot of people right now, and now we're gonna have a little interview with you as planned, and I give the word to Dr. Arthur. Hello, Dr. Ali. How do you hear me? I can hear you clearly. Thank you. Thank you very much. We are really happy to have you with us today. And I really appreciate that a person of your experience is going to share some knowledge with the Russian forum. We will be trying to translate very accurately everything what you say, and be prepared for the questions from the room. But before that, I have a few questions just to start with. And you know, Dr. Ali, when we came from Russia, me and the team around me of petroleum engineers and scientists to the Gulf, and specifically to Oman, more than 20 years ago, we had very little knowledge of the petroleum industry in this area. We knew something which we were doing back in Russia at that time, but not precisely on what was happening in your location. Артур Михайлович, я прошу прощения, Yes. да, небольшие паузы, я все-таки должен переводить аудиторию. Да, мы очень счастливы, что доктор Али с нами, и что он поделится с нами опытом, да, персон его уровня, да, с его знаниями. Вот. И Артур Михайлович начал задавать вопрос, что десятки лет назад, когда Артур Михайлович с группой специалистов приехали в Персидский залив, в частности в Оман, да, они, несмотря на то, что у них были знания по нефтянке, они знали, как это работает в России, при этом как это работает в заливе, и специфика залива была им неизвестна. And at that time, we saw very mixed performance across the world and across the Gulf. So some companies were growing up in production, and some companies were actually declining, or some assets were declining. И на тот момент очень по-разному вели себя и компании, и их активы, то есть где-то был рост, а где-то было уже падение. And what people today in the industry, in the petroleum industry, are really keen to know is to understand what is the future of the petroleum industry in general, and specifically in the Gulf and in Oman. Do you think it will continue growing, or stagnating, or going down? Ну и вот вопрос, который всех нас тревожит, да, это что будет происходить с нефтегазовой индустрией, да, и вот вопрос к доктору Али звучит так: как вы думаете, в ближайшие годы будет ли наша индустрия расти, падать или стагнировать? Good morning, ladies and gentlemen. It's really my pleasure for me to speak to you today. I recall vividly when my first visit, I came to Tatarstan in 2003. And I think it was specifically selected that we come there during May when the weather was beautiful and the country was very welcoming to us. We saw several technology in Tatarstan and Kazan area. And following that, we had decided to bring some of this technology back home to Oman. And that's the first time I met Dr. Arthur and his team. And since then, we have been close friends, and we have applied several technology from your country to benefit our country. Вот доктор Али рассказывает, да, о своем опыте. Да, он нас всех приветствует, он очень рад участвовать в наших событиях. Он рассказывает о том, что он был еще в 2003 еще году он был в Татарстане. Вот, рассказывает, как ему понравился и город, и страна, и была хорошая погода. И кроме того, он здесь увидел несколько технологий, которые показались ему перспективными, и он привез их домой в Оман. Спасибо. So to answer your question, I think we can look on several fronts and see where the future production will be going. If you look at the world population, it's forecasted to continue to grow. And the demand for oil and gas will continue to grow because of this increasing population, but also most importantly is increasing in
standard of living in India and China and other third world countries, which will require more energy resources. Ну, то есть с нескольких сторон можно посмотреть на этот вопрос, говорит доктор Али, что, во-первых, если смотреть просто на операции, то операции растут и, вероятно, будут расти. Вот. Но и с другой стороны, если смотреть на потребление, то мы видим, что у нас все еще есть в любом случае огромные растущие рынки, как Индия и Китай, которые в любом случае потребуют большого количества энергоресурсов. I see there will be more stress on the supply side because the demand is there, but the supply is dwindling. And more technology will be required to exploit more difficult hydrocarbon reserves. Ну, вот он видит один из челленджей в том, что спрос на самом деле растет. И есть проблема в том, что, чтобы его обеспечить, нам придется идти на более трудный запас. Meanwhile, if you look at advances in wind, solar, or biofuel, is very small for the time being. It's not very economically competitive compared to hydrocarbon resources. And I feel the transition to renewable will take a very long time. So in my view, we have not reached a peak yet. Probably the peak oil production will be in 2030 plus. Ну, доктор Али говорит, что мнение, по его оценке, солнечная энергия, водородная энергия все еще очень слабо развивается и слабо экономически эффективно по сравнению с энергоресурсами из углеводородов. И процесс перехода этого энергетического будет еще идти очень долго. И, по его мнению, пик в нефтянке мы не прошли, и он будет еще в 2030-х годах. I must say also that we have seen this kind of forecast before as well, that they predicted peak oil will be in 1990s, if you recall. And we have gone beyond that, and production continued to grow as demand for energy continued to grow in the world. So I feel that in a short term, there will be a lot of production growth. Вот видите, доктор Али напоминает, что когда-то пик добычи предсказывался в 90-е годы. Мы как-то ее прошли 90-е, а пика так и не увидели. Да? Добыча продолжает расти, и доктор Али говорит, что, скорее всего, мы его будем видеть и дальнейший рост. Thank you, Dr. Ali. Thank you very much, Dr. Ali. I really share your vision on the world petroleum market to continue growing in the coming decades. Affirmative. It could be a different situation in different locations. From what I know about Oman is definitely has a potential to deliver and supply the demand. I know for sure it's the same for Russia. So let's hope that the petroleum industry and engineering will continue be in need. Yeah. Да, вот Артур Михайлович разделяет мнение доктора Али и говорит, что в разных регионах может быть разная ситуация, но в частности Оман и Россия способны обеспечить спрос. У нас есть потенциал для роста, и мы надеемся, что нефтянка и нефтяной инжиниринг, в числе прочего, будет впереди. I have another question, Dr. Ali. Those times when I came to Oman from Russia, and you know, in Russia we are normally dealing with the complicated reserves, low permeabilities, very shallow pace. Sometimes we are dealing with half a meter pay, few meters pay, few millidarcy. So we get very accustomed to that. And although Russia is very rich in reserves, but those reserves are not easy to take. So the scale, thousands of wells, and a lot of people taking care of production. So a couple of decades ago, when I traveled to GCC countries, I was having that picture that in GCC, everything is opposite. It's like fairy tale. You have hundreds of meters of reserves of pace. You have, prolific wells, high permeability. And when I came to Oman and first came across the asset which you at that time were leading, I surprisingly found out a few millidasi rock, which people were struggling to produce, and they also fighting with the fracs. So that, yes, sorry. Да, спасибо. Артур Михайлович напоминает, да, что вот у нас в России, во всяком случае сейчас, но и пару десятков лет назад, запасы уже были непростыми.
То есть самые сладкие месторождения разработаны еще в прошлом веке, а сейчас мы работаем с низкими проницаемостями, на низких толщинах. Вот. И когда Артем Михайлович ехал в Оман, у него было ощущение, что он едет в сказку, что там будут с толщины по сотни метров, огромная проницаемость, дико фонтанирующие скважины с гигантской колонной. Вот. Но в итоге, когда он приехал в Оман, он увидел, что там на самом деле тоже коллектора не фонтаны, это могут быть несколько миллидарсий. Yeah. The major difference to me is that here in Russia, we have predominantly oil reserves in sandstones and less so in limestones, whereas in GCC countries, including Oman, the proportion is opposite. So here in Russia, to address those complications, we drill a lot of horizontal wells. And not only the new horizontal wells, but also we sidetrack the existing fleet, a huge fleet of the vertical wells which have been drilled in the past decades. And many people here in Russia believe that the future of the petroleum industry is horizontal wells only. At the same time, there is a number of people here in Russia which believe it's not going to happen, and the vertical wells with the fracs will continue competing with the horizontal concept. So what do you think about the future of the horizontal wells in GCC or specifically in Oman? Смотрите, то есть вопрос, который мы хотим задать доктору Али, это что он думает о будущем горизонтальных скважин. То есть Артур Михайлович напомнил, что в России у нас в основном запасы в песчаниках против карбонатов, причем на самом деле в заливе ситуация на самом деле обратная, карбонатов там больше, запасов там больше. Вот. И вот в России мы очень много бурим горизонтальных скважин, и вот вопрос в том, каково будет будущее горизонтальных скважин в сравнении, например, с вертикалками с ГРП. И вот вопрос о том, что думает доктор Али о именно технологиях бурения. Indeed, Dr. Arthur, if you look at the GCC and you come from Oman traveling north towards UAE, Saudi Arabia and Kuwait, the reservoir complexity is reducing as you go north. So reserves in Saudi Arabia, Kuwait and UAE are much easier than the reserves in Oman because of the geology setup. So what do you think? The horizontals, will it dominate in Oman? Sure. In 15 years from now, do you see the picture that all Omani wells, all wells drilled in Oman are horizontal? Do you believe in this? So coming to horizontal, I must start by saying first of all, the horizontal well technology started in the Soviet Union in 1960s, before it was widespread and became common. So in 1990s in Oman, when we started drilling horizontal wells, the mentor was, you have to justify why you don't drill horizontal wells. Every time you go to a proposal to management, you have to show why I'm not selecting horizontal well for this particular reservoir with a very strong technical justification. Because we believe at that time, the horizontal wells were really opening up very difficult fields, but also were very useful for good fields. And productivity was increasing very high. The tricky was that for carbonate reservoirs, because of fractures, it was very difficult in those days to have conformance control. And if you have a water cut, you have a very difficult to manage because the ICV and isolation technology were not available at that time. So that was only the limiting factor. If you look at the horizontal wells, they have paid very well as a technology for many producing assets. Вот доктор Али говорит, что напоминает, что горизонтальные скважины начали бурить в СССР в середине прошлого века. И на самом деле в 90-х годах, когда эта технология зашла в Оман, то каждый раз необходимо было очень серьезное техническое обоснование на бурение горизонтальной скважины. И несмотря на то, что она, с одной стороны, хороша, горизонтальная скважина, она увеличивает продуктивность и так далее, но там есть свои проблемы с тем, что, например, в трещиноватых карбонатах в горизонтальной скважине сложнее контролировать, например, подтягивание воды. И поскольку технологии многозонного контроля и клапанов еще не было, то это было проблемой. У меня еще есть одно дополнение. Я поторопился
продолжить. Доктор Али дал нам паузу на перевести первую часть. В первой части он сказал, что если говорить о будущем горизонтальных скважин и о запасах, надо понимать, что запасы в Омане и в Эмиратах, и в Саудии, они совершенно разные. То есть структура запасов в Саудии и в Эмиратах значительно более легкая для извлечения, чем в Омане. С учетом геологической складки, вот этих вот горной гряды, значит, Джебел-Ахдар и так далее. В результате вот эта структура, она более сложная в Омане. Именно поэтому в Омане вот и применяются впервые более прогрессивные такие технологии, в том числе как и горизонтальные бурения, как фраки. Они, как правило, там на сложных запасах заводятся, потому что и в Саудии, и в Эмиратах там все-таки еще запасы достаточно простые, которые легко отбираются вертикалками. Вот этот кусок мы забыли перевести. Да. Спасибо большое. Dr. Ali, please go on. Depending on the geology of the reservoir, for example, for tight shale, it's almost always horizontal wells plus fracking. If it's a high permeable reservoir like a turbidite, which is high pressure, high temperature, maybe you don't need horizontal wells. But in most cases, horizontal wells are very cost effective, and you need to look at case-by-case basis to be able to exploit a particular resource base. Ну, доктор Али говорит, что в разной геологии, конечно, по-разному скважины применимы. И если мы говорим о очень плотных, например, глинистых коллекторах с высокой глинистостью, то, конечно, это горизонталки с мультифраками везде. Вот, но при этом все еще есть высокопроницаемые пласты с высоким давлением, высокой температурой, где вертикалка смотрится предпочтительнее. Но так или иначе, в любом случае, это нужно, грубо говоря, посчитать. Thank you, Dr. Ali. But are you brave enough to give a prediction? What will be the share of horizontals across the verticals in Oman in the coming decades? So if I look at the United States in 2016, I think 70% of all wells drilled were horizontal wells. So if you look at probably they are more advanced and more progressive than us with their more difficult shale reservoirs. In Oman currently, we frack and drill horizontal wells in most of our tight formations. We frack all our gas reservoir because they are difficult. Currently, we stand at about 10 to 20%, but I see this figure will continue to grow as we go forward. Ну, вот доктор Али говорит, что, возможно, да, от штатов Оман в какой-то степени отстает. В штатах, где 70% пробуренных скважин в последние годы было горизонтальными. Но, тем не менее, все скважины на плотные коллектора бурятся горизонтальными, и сейчас доля варьируется в Омане в разных компаниях от 10 до 30%, но он верит, что этот процент будет расти. And I can also add that if you look at country like United Arab Emirates and Saudi Arabia, they are already setting up unconventional business on the gas side, which will require a lot of horizontal wells. And Kuwait as well. And Kuwait as well. Ну и вот если посмотреть на окружающие страны залива, это Саудия, это Эмираты, это Кувейт, то там уже начинаются серьезные проекты по разработке нетрадиционных запасов. И это потребует горизонтального бурения. Very well, Dr. Ali, interesting answer. May I ask you this? During your career in petroleum industry, which I believe covers more than 30 years, what would you call the most impressive technology which didn't exist at the moment you entered the petroleum business, but it made a huge impression on your personal self or under the industry? Вот за вашу карьеру, которая там более 30 лет, можете ли вы назвать какую-то технологию, которая не существовала, когда вы пришли в эту индустрию, и которая вот потрясла индустрию и дала там серьезный эффект, да, и в ваших глазах, ну и в принципе в добыче? So we talked about horizontal wells. I think that's one of the key technologies which has opened up quite a lot of opportunity, lower our cost base, and increase our productivity in most difficult formations. Combining that with the fracking, that was one of the key technology for me. The other technology which I think has made a big impact in our industry is 3D and 4D seismic processing and acquisition. Couple that with computer simulation power
has enabled us to really map our reservoir and manage them more effectively. The third one, I think, although not applicable in Oman, but for our industry, I think is deep water drilling and development, which now is approaching 2 kilometers water depth. I think that opportunity open several field fronts which were not accessible without this technology. Доктор Али перечисляет несколько технологий, то есть он говорил и о гидроразрыве, что действительно большой вклад. Он говорил о 3D, 4D сейсмике, который позволяет нам куда лучше контролировать резервуар и моделировать. И говорит о глубоководном бурении, что вот возможность бурить скважины в местах, где глубина моря больше 2 километров, открыла нам доступ к серьезным запасам. But Dr. Ali, I completely understand the first two. The fracking and the 3D seismic and 4D seismic. I'm not sure 4D seismic is fully integrated in the industry, but 3D seismic is a breakthrough for sure. But as for the deep water production, it's not about the geology as per se, it's about the sea platform, the way they start managing that. Is that correct? That's very correct. It's just that technology has allowed us to access those very difficult fields in deep water. Do we have those in Oman? Not yet. Not yet, okay. Вопрос, есть ли такие глубоководные месторождения сейчас в Омане? Пока нет. Пока нет. Okay. Yeah, you were saying something else about the new tech, no? No, so there are many other technology which has enabled our industry. If I look at our industry, is a marvel for engineering and scientific innovation. And we continue to innovate ourselves in many fronts on data acquisition, on well surveillance, on production measurements, and many other small technology which are key enabler for our industry. And our engineers and R&D people continue to improve our industry, and that has continued to pay dividend for our industry. Ну, доктор Али говорит, что на самом деле есть много небольших, казалось бы, технологий, таких как наблюдение за скважиной, получение данных, измерения, которые непрерывно улучшаются, и над этим работает множество инженеров, что на самом деле в итоге дает очень большой вклад, хотя вроде какую-то отдельную технологию выделить нельзя. Okay. Do we still have times for the questions? I think another one. Another one, yes. Yeah. Dr. Ali, do you happen over your career come across the technologies which made a boom, big bada boom initially, a lot of expectations, and they didn't match it over time? Вопрос в том, каверзный вопрос о том, что если в вашем опыте какая-то технология, на которую возлагали большие надежды, она на самом деле оказалась пшиком? Да? Yeah, sure. I can mention two, which were very interesting when we started. The first one is multilateral wells in carbonate reservoirs. Multilateral wells came in with a promise of increasing productivity in very tight carbonate formation, which they did, and we benefited a lot, with the intention that in future, if the water break through, we could go and isolate one of these legs. But that did not come through. So we end up having these wells which we couldn't do much in terms of surveillance or well control or performance control. So they became a nightmare for managing them, right? Correct. То есть вот первая из этих технологий – это многозабойное бурение на плотные карбонаты. То есть несмотря на то, что действительно это помогает увеличить продуктивность, и вначале мы получаем большие дебиты, но с этими скважинами очень сложно работать, управлять ими и, в первую очередь, контролировать обводнение. Я хочу добавить, что когда мультилатеральные скважины, многоствольные скважины заходили в индустрию в Персидском заливе, то вместе с рекламой увеличения продуктивности там заявлялись способность технологий контролировать каждый отдельный ствол. Во-первых, мониторить отдельно притоки в этом стволе, а во-вторых, управлять ремонтными бригадами, например, закрыть какой-то из стволов, который, по предположению разработчиков, обводнился. Вот именно первая часть была реализована, действительно продуктивность выросла просто феноменально, но вот способность контролировать эти скважины,
оказалась ошибочной. Они не смогли ни мониторить, ни управлять этими стволами. И в результате кумулятивные добычи по многостволкам ничем не отличаются от одностволок, если уже исторически посмотреть это. Вот это было разочарованием. Thank you, Dr. Ali. What is another one? Another one is in situ water shutoff using chemical and mechanical control. So if you look at, there was a lot of hoo-ha about injecting polymer in gels to shut off water. This polymer, while sometimes work for a little while, they didn't last very long because they degrade very quickly. Or sometimes they mess up your reservoir completely, and you have to do some acid clean and wash. And so that technology didn't work very well. If you look at the mechanical side, where we started to introducing easy elastomers and expandable or swellable packers, also didn't work very well, and they were difficult to control, but also difficult to manage annulus flow, which will occur if you put these packers. You're talking about the swelling packers? Correct. Okay. То есть вторая технология – это изоляция водопритоков. Причем как химическая изоляция, так и механическая изоляция. То есть с химической изоляцией есть большие проблемы. Эти вязкие полимеры далеко не всегда задерживаются там, где они должны быть. При этом часто могут повредить и сам пласт продуктивный. И при этом с механическими компоновками тоже есть проблемы. То есть и расширяемые, набухаемые пакера на самом деле не работают так, как мы хотим. Dr. Ali, since we have a discussion forum and we not only ask questions but also come into the disputes, may I say something about the chemical profiling? It was a big surprise to me to hear from you that the chemical profiling didn't kick off in Oman, because from what I remember at the time I came to Oman and we were going through the pre-qualification on our own group of companies. At that time, I saw a lot of the companies from Europe and Russia as well, trying to penetrate Omani market with the chemical water shut off. I didn't track the what happened after that, but based on what you say, it didn't go well. Артур Михайлович вспоминает, что когда изучал оманский рынок, то на него пытались зайти в большом количестве компаний из Европы и в том числе из России, которые рекламировали как раз химические изоляции водопритоков. Вот. Но, судя по всему, ничего из этого не взлетело. But here's the question. Here in Russia, I claim that those technologies do work. Yeah, and there's a lot of the chemical water shut-off projects ongoing in, I would say, every single big company and probably most of the medium-sized companies here in Russia. So probably, do you think it's, so the failure of the chemical water shut-off is not a failure of the technology, but it's a commercial failure? So the quality of the reserves, which you still have in Oman, are still better than the quality of the reserves we are dealing here in Russia. And that's, and it's too early for the chemical shut off to show their economic effect. It's still easier from PI, from the profitability index point of view, to drill a new well rather than to spend money for the chemical shut-offs and get the peanuts of the oil. But here in Russia, many assets and even companies, they don't have the new reserves and they chase the last drop, and the chemical shut-off is probably their only chance. What do you think about that? Вот вопрос в следующем, что у нас в России-то на самом деле изоляция с помощью полимеров, они работают. И там в любой крупной компании вы увидите, что люди применяют полимеры в той или иной степени для изоляции, как в нагнеталках, добывающих скважинах. И вот вопрос в том, может ли быть такое, что на самом деле это скорее экономический провал технологии, чем технологический. И дело в том, что на самом деле просто потому, что все еще в Омане проще пробурить новую скважину и дешевле, чем пытаться починить старую, да, с учетом там всех погрешных технологий. Может быть, именно поэтому там эта технология не взлетела, а в России многие компании как бы не могут выбирать, и здесь скважинами приходится заниматься. Yes, for sure, Dr. Arthur. If you look at economics, so for sure you have to justify whatever activity you are doing
economically feasible. I must say, it failed mostly in carbonate reservoirs, and that was a challenge we had. The challenge we had was in carbonate reservoir. Polymer technology at that time was not maybe matured enough to sustain the heat and the pressures and the salinity of these reservoirs. I understand that the polymer technology continued to grow, the chemistry of the polymer and gel continued to grow, but until I left several months ago, I have not seen a very successful polymer shutoff in Oman, in carbonate reservoirs. We continue to try. Every time we hear there is a new polymer or advances, and I think we have no choice but to try and mature this technology. But until now, it has not been very successful. We probably need to bring more Russian companies to Oman to try. Доктор Али говорит о том, что он согласен с тем, что, конечно, нужно любые мероприятия обосновывать экономикой, но он тут напоминает, что у них карбонатные пласты, и в основном проблемы с изоляцией водопритоков химии были именно в карбонатах за счет того, что высокие температуры, высокие давления, не очень подходящая соленость воды, из-за чего полимер не очень хорошо жил. И он понимает, что полимер будет развиваться и дальше, и технологии будут развиваться дальше, но пока успешных примеров применения на карбонатных пластах в Омане он не видит. А потом я сказал, давайте притащим российские компании. Надо привести больше российских компаний в Оман. Коллеги, я хотела бы прервать, у нас время уже вышло. Да, я думаю, что надо поблагодарить. Thank you very much, Dr.Ali. It was our pleasure to have you with us today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.